Niriza ku Baba TV olukutv obakyebazinga ninze Samu Mwesigwa neno program the platform ona kulabalaze na kudomwezi lya 26 mwezi guno gw'omwenda mwaka 2022 olwa leero olwabalaza na kutandise saasira okusuubira okuba ate nga amaanyi agakolaga kali walala bw'obanga olinamu okwekiri kusumbuwa abalimu obulwaire n'abatandise ofuna obulwaire obwa Ebola mwongere okuba ate nga mwekuuma mbasaasiraku era n'abagemya omukama Katonda abashinguleku ebizibu olunaku luno olwa mu programu eno ninamu ab'ekitongole kya Uganda Revenue Authority tulijja kuba ate nga twogera ku nsonga dda misolo egyo Abannayuganda gye tusasula kansuubire nti oli Munnayuganda awulira okukulankulanya ewanga nga nze nga tusasula emisolo bw'oba tusasula misolo ndi kusaba nti olunaku olwaleero sala gyenjo osaba Katonda asobola okukugemaku osobola okuba ate nga otwegaita ku abasasula omusolo n'abamu ni Bone Kagaba is an economist asomesa kwitendekero ery'Makerere Business School Ndimazeyo Makerere University Makerere University alingirira ensonga eby'enfuna eyatukoba saasire yawa nti Abannayuganda tutalowooza nti ebyenfuna bijatera maisawo mu bwangu ino nti tukaali mu biwundu byaiseseebo mukambwe nti olutalo lwa Ukraine Russia lukalitandika tukosa so bwe tiwogaita ebya Bone n'ebya gavumenti nti ebiriwo saawa eno olutalo lwa Ukraine Russia Bone yakuba ati ebyo bikalitandika tukaso bikalitandika tukosa tukali mu COVID-19 maliriza nga bikulemye wasirika busirike abakulu mbaniriza baba kantandikire buyi wano oyisobola okwogera olulimi lw'otegeera bulungi ino namusa kuba liitubona Mwesigwa nze John Sejemba ndi mukozi mu kitongole kya Uganda Revenue Authority mu unit ya science yowala mulinayo science kuterebu wekirisebo kali science ali buli wamu ndowooza president bwe yagamba nti bannasayansi bagenda osinga okusasula so kati buli kitongole ne kiteekawo science mbere relevant omukulu nsanga ira okubona ku baba lamusa kuba liitubona njiwa mkusaina okubana ku Baba TV okay zeri nebyange bandika Ludaga Solomon Godwin okay nza wakamuli ewaife yene kamuli ombulamuti nga nkola mu kitongole kya Uganda Revenue Authority under the Science Investigations Unit. Weno oli muna science Then I'm in science. nime president bajo sasula omusaala oguwerako Asasula already. mwatandika osasula praise God Bone ntukwaniriza abali kutubona ku Baba TV mwebale ino maina nga omwanduzi bwakobye Bone Kagaba nga nsomesa ku Makerere University Business School nsanuiko kubagana olwaleero abali tubona and also my colleagues Revenue Authority. We are the immediate defenders of in Akawao. Okay. So they are our neighbors. I'm so happy to be here. Abali kutubona mwebale kubayo n'abali ku Baba TV. Okay. Abali tubona ku Baba TV mu maisawo program eno ndagikolanga Kasavu Kanyama ninzowaliza nayogeramu ku n'oluzungu so n'oluganda nimidona dona ndakusaba for better clarity cause abantu abasoloza omusolo n'abantu abenda okutega bye tuli kwogera kubakatinga across all tribes and all languages so ndakusaba obe flexible ku buli kintu nenda tutandikire one ab'ekitongole kya Uganda Revenue Authority tubaidde musolo za musolo era mandate gye mulina n'okutusolozaamu omusolo kubanga mwaweebwa edimu eyo ni parliament new government yenu muli under Ministry of Finance era abantu kamba kubere ku nti Abannayuganda bwe bakubeera nti aba URA baabo abasanuka okubabona batono eno ndowooza ninze zenka kubanga bakiidimu gyasoloza musolo ezira muntu ayenda kuwaayo musolo waireri yabaguwaayo nga basanufu
aye omuntu atoola ku ssente mu bizinensi ye ziyenda atoola mu buli muntu ayenda kwengeza. Ensonga eno mwasinziire ku ki okukoba nti tuyingize science mu kusoloza omusolo era science naaliwa kiki mutegeeza tutandiikirewo? Okusoloza omusolo, there are very many traditional ways of collecting taxes. Tulikiba accountant tinaba collectinga ki omusolo. Aye eriyo we bakoma. Eriyo we bakoma, eriyo bye batasobola ajjamu. Tegano bw'oyagananga amakolero. Ogiye mu gye bakolera cement. Oba toyidde kijja mu maiso nga we bakola cement, tosobola abasoloza ku musolo. So olina okuemployinga science okutegeera nti bano we baba babikola cement babikola batibati kiki ekyetaagisa bitendera kijja bitamu so that oli takulimba olwakola cement. Kyetuyinza okwongerako kiri nti emisolo nga tubudde kujja mu ggwanga wano gino gye tumanyi. Waliwo n'emisolo egiva ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga ebiveebwe imports. Kakati era ng'ensi bwe zeekula ng'ekyuka ebyamaguzi ebyo nabyo bijja mu ngeri nnyingi. N'olaba nga engoye zijja mu materials nnyingi. N'olaba ebintu nga engatto zijja ng'ezimu za ddibu eziva mu maliba g'ente, ezimu ne zijja nga zikoleddwa just mu bintu ebyefaananyiriza amaliba ago naye nga si maliba nga bw'olaba pure leather. N'ebintu ebirala kati nga plastic ali mu ngeri mu science tukiyita polymers ez'enjawulo, naye nga bwe tutuuka mu kugereka omusolo ogwo ku bintu ebyo tugoberera nnyo material composition. Buli material mugijjako omusolo gwayo. Buli material okusinziira kyeri eyina value, tukiyita value oba omuwendo. Kambuuze nalese container yange mulimu engato eza leather, mulimu engato ezitali za leather, mulimu engoye eza polyester, cotton, what. Kati ndeese container. Munsasuza omusolo container oba mugamba tutandike okebera kimu ku kimu, eno engato ya leather osasula bweti, eno engato ya kino. Kyeyo kyennyini okusinziira engato eya leather n'etali ya leather bisasula omusolo gwange. Kati olwo njawulo ki? Lwaki mwawula mu quality ne mu brands ne mu type? Kale tetujja gamba nti no twawudde mu quality kubanga toyinza gamba nti eno saati ya cotton eno ya polyester quality za njawulo kuba material ziri za njawulo. Toyinza comparinga nga apple n'omuyembe bibala bya njawulo, naye ffe tugamba kale byonna bibala. Kati kino kirina value yakyo ne kino kirina value yakyo. Okugeza olugoye nga lwa pamba cotton n'olugoye nga lwa polyester, olwa polyester value yalwo eri wansiko okusinga ku cotton era ziba zisasula omusolo. So kati olwa cotton we luyingira mulujjako omusolo omungiko okusinga olwa polyester. Kati atunda cotton waba naye atandise omutunda abawa bbeeyi oba? Kati ekyo kiri eri atunda. Naye mwe mujjako omusolo temwagala tegeera biddako. Siwe kiri era bugerekebwa okulaba nti nno kale buba fair. Naye science wayingiramu ajja nti kati ebintu bino bifaanagana mu kubiraba maaso gawe. Naye material za njawulo. Kati omuntu ayinza okudibyalinga nti luno olugoye lwa polyester afune value ya wansiko n'olwekyasasula obukulu bwa wansiko. Nga yamanyi nti zino za cotton oba nga abimanyi bulungi. Okay. Naye n'akola kiri afune obukulu bwa wansiko. Science najja kuyambe okumanya ddala nti kati science abo muteekamu muti omwo
netulukebera mu laboratory abange so ndeese engoye ne mukebera engoye nti tukakase zino za cotton zino za polisita zino ngato za bino olwo ne tutuuka kugamba nti ddala kyeru katono nnyo boni science egani yetukola nifa amaiso gaki ga URA ebiseera ebisinga ticha kutegeera kiwe kyabaayise ng'okirinze okubulinda in most cases will allow contention between the taxpayer n'ekitongole baikaikana bakobya tusibe kutujerewa tutwale mu science webiva mu science bizibu nnyo okudisputinga kubanga tulikozesa methods internationally well known so bwe tyabayala azimba laboratory mutwaleeyo ebintu mwabyekebeda gyobeera muli kwekebeda musaayi gwa muntu mulwere wa siriimu timulwere wa siriimu ate wena bwoba nibyoyenda okusooka okuleeta nga okalikulirani osobola okuleeta twakuwa amagezi kikyotegeezaawo kino omupolisita era oddaa mutawani ngaolikola oli muclassifyinga for purposes of tax purposes yes bone enkola eno ogibona otya URA ekoba nti it is a method ereetebwa bwongera okutegeera n'okugereka omusolo omutuufu neyanziza Sam n'abali kutubona Bosa Solomon and Solomon. Thank you so much for joining the show. I want to commend URA for the good job because Sam, when we're trying to discussing issues of taxation in this country, we need to be very objective sometimes. So, kati tax innovations chintu chikulu ino. Uganda Revenue Authority ina mandate yoku regulating and mobilizing funds locally. However, ndowooza yeye was an innovation because of the difficulty of bairenga butuukawo. How? Most of the businesses did innovations edendawulo. One of them is the digital businesses. Business in digital kumutimbagano. It is very hard to tax, to carry out what we call digital taxation. It is very, very hard. Bachigezaho wanwabone ekyaliwo OTT over the transaction tax. It was badly politicized, but it's not only in Uganda, other countries also do digital taxation because most of the economies are digital. Our government yakobye ejatoola omusolo ku Facebook beginning 1st October. That one came as just a regulation, but there was that OTT. But I'm just building the point. But took up innovations, for example, Mamatendekiro, Makerere University, Sistema University, Edikola Science and Technology up to that level moves. Many entrepreneurs that have joined the entrepreneurial ecosystem of so many technologies. So it becomes very hard omuntu tax but no tax charge from a layman's perspective. So those omuntu ngamazo adding a value to mogo, to engoye, textile and what, meat and what. So he's in the view of URA, I think they found it necessary to involve scientists who could determine what ingredients, what science, innovation, technologies have gone into the production process. Before come on now, if you are having this as the linen, you're going to pay this kind of charge. So me, I think as the country is saying, let's go science, because right now we are even now as a country, there is Kira EV. We are going to start producing cars here locally. How do you tax those people? Vis-a-vis those ones who are importing already the cars that are manufactured in Toyota. So me, we don't know how that one, it's not my first time to hear about it, but I think URA now needs to go so much into tax education.
okusomesa abantu abalijja ku innovations and science kuba bajja bufune sente baje and they will start to make a lot of noise. So for my thinking and my aspect is that one, I will say if it is one way of widening the tax base, it is very okay. And also mobilizing tax among entrepreneurs, but balina okubasomesa lwaki tax enero lwaki tujalonda kalala then we give you the rate. Okay, that's kadi ya binamu ndane that's kama ku mirude asatu gavire kusaawa eina bona akubye ntumunange kino ekidasobola okubatenga kikola iwo wakati wegaita ku tulikulingirira ekitongole kya Uganda Revenue Authority guno ti musolo muyaka because ebiseera ebisinga abantu bawulira ekigambo omusolo ng'ekintu abatakiwulira nga kwalowooza musolo muyaka nkola ekitongole kino ekikolesa okwongera okuba ate nga kasolo z'omusolo baleme kuba ate nga bakwiba iwa gusasula niweeno deme kuba ate nga ovaiva oidi Uganda bangi tubeere tulina amagezi mangi bone nga wakuba entu ya gone digital oyagana nga obwo nga Uganda bebakozesa bungi ino twerevo nti oyinza okuba nga obeire osinga niyuala amagezi enkola eno erijjakola etya under the high cost of production mu iwanga lino erya Uganda kinakola oba kiyinza okuba ate nga waliwo kijja okulwisa kampumulemu katono bonna bangandize tujatandikirawo tavaawo no program the platform. Iwo wakati wegaita kuno program the platform buli lwabalaza okuva essaawa 4 paka essaawa 6 ninze Samu Mwesigwa nenda kwebaza iwe atandise nife mu studios muno nenamu ab'ekitongole kya Uganda Revenue Authority abasoloza omusolo ne bano bazaakayo tuli kulingirira ku ngeri gye balese mu science mu kusoloza omusolo nga bakuba nti waliwo abantu buli abengiza ebintu mu iganga ino erya Uganda aye ng'ebintu ebyo bya kika kyandawulo. I believe if I speak about I'm speaking about the material wenkoba ekika ekyendawulo oyinza otategeera different materials and different materials are taxed differently. I just want to know whether it has been a problem for them to discover all this what they've been collecting. That's why they introduced science. John, please just give us an elaboration. How is this science, how has the delay of introduction of science been affecting URA? Is it because the digitalization of everything that you were still in analog? Or how much has Uganda lost in that circus whereby a lot of things you could not unveil it? So then you say, let us improve and build laboratories. And those are costs. How much have we lost? Oh, we just made an innovation. Okay, I would mention it this way. Thank you very much, moderator. Uganda Revenue Authority took the step to introduce this science some years back. Because some people may think it's something of yesterday, I think of this week or this month. The inception is 2008, but there is a period of growth. Because it is not something, it's very expensive to establish a fully fledged science unit just in a short time. So URA was taking slow steps, but building its science support function from 2008. So kati wetuli wetulabika nti tukuze kangambe. Okay. Tukuze era nga lwaki kusoka temugamba mukuze enkola zino maybe okuterezamu Uganda nge John onu ya kaida aye nga science yatandika ira mu URA in the 1990s, almost at the inception of URA. Era ebiseera ebyo UNBS yali ezirawo, National Drug Authority ezirawo, nga URA science bebayetanga ba chemist n'abakola
Okay. Era nga bekebedde ebyondi bino kirisiti bekebedde eddagala bekebedde ebyokulya kwegamba they were overwhelmed until UNBS came on board, NDA came on board, to relieving, and now we had to concentrate on what? Taxation. But why now? Imwe mukola mulimo ki n'aba UNBS bakola mulimo ki kubanga aba UNBS bona balina laboratory batulambuza their laboratories nga ebakeberamu ebintu memale babya creditinga kujja ku katali. They are also on the borders. Mwena muli ku borders. Mukola mulimo ki n'aba UNBS bakola ki? Now, UNBS omulimo gwayo standards. Omulimo gwa URA kusoloza musolo. I remember tumutandisa okwekebedda. Mpegano. Bw'olingirira laboratory ya UNBS eri calibrated kwegamba batestinga according to the standards. Mpegano nze bwenfune a good ninjitwala mu laboratory ndikwenda kwekebedda kiki ekirimu kiki ekirimu kwegamba nga bwatuwaire example ya polyester nti eno material polyester oba whereas UNBS erikulingirira mainly luno olugoye lusobola okwambalwa y'ebyomusolo tebifaako ate always they are testing the bare minimum. Okay, tuweko ekyokubonera ku bintu ebiriibwa n'eddagala yola mwidye nga ino nga mugeme ebizigo ebirimu hydroquinone yola ejja kebera ni UNBS ekebere. But for example edibles and cosmetics ediri consumed on the body imwe mujakebera sinibali bajakebera ki ebiseera ebisinga engeri nifo tuli ku front line era bwe tu intercepting a consignment, let's say air cosmetics ngeri mu banned substances nifo tuboneka ngo tujigemi aye nga ebiseera ebisinga byonna our mandate tukolagana ni UNBS when it comes to quality. Okay. Eyo mandate tusobola agibatoolako aye ebizigo bwe biyidda nifo tusooka okola ki okuba receivinga ni mwamba soko receiving. Yes. So my purpose in the quality is to involve who? UNBS. Kati John nawo ninawo obuzibu. Bo abasuubuzi bagamba UNBS emuwa stamp negamba okirizibwa. Yola emusoka nemumujja ku omusolo. Sisookera wamu. Okirizibwa ekintu kyo kikirizibwa bla 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 n'asasula omusolo. Aba atambula UNBS ne mugamba ate leeta tulabi UNBS nekebera negamba ekyo ntekikirizibwa ku mutindo naye nga yasoose okusasula omusolo ewuwo ekintu ekikolebwa kitya can I claim back my money ye lwaki temukkirizaganya nti UNBS esooka ekakase namwe mukakase then client asasula omusolo. Kale obayesewo ekirungi kiri nti ebitongole bino bwe bigenda bikola emirimu gyabyo bisooka mu byonna binoonya engeri gye bisobola okolaganira awamu era kakati kanziyite systems bino ebyamaguzi mwe biyita UNBS erina kose URA erina mu interest oba Ministry of Agriculture erina interest National Drug Authority erina interest wabaddewo enkola ey'okulaba eno container oba bino ebyamaguzi biyita bitya mu system omuntu n'akolebwako ebitongole bino byonna n'atambula nga talina kimubanjibwa. So embeera ng'eyo bwebezze ekisooka mu byonna bwe biba nga bisangiddwa nga birina okugenda okubeera destroyed kubanga tebiri acceptable on the market. Naye nga yasasudde omusolo ewamu. Kale bw'aba yasasudde kubanga era biba tebigenze mu market asobola okuclaiminga. Is it possible? It's possible. It is possible. Yes. Okay. Boni, tulina ekizibu kirala mu Uganda. Okusasula omusolo kindi
n'embeera edda abantu gye bakoleramu entuufu. Nasembenga nikugandukayo kudda wano nti the ideal is for every Ugandan to pay tax. But the reality is Ugandans are not able to pay tax because of the current economic state. The production costs are high, people are not realizing, people are not breaking even. They are not realizing profits. The research yakolebwa abatwaweza Uganda. Again, business edisinga decolapsinze kubanga tidikaali na capital. So se watendereza enkola ya URA. But URA likolesa kona akakisa kona kerina esoloze ku Munnayuganda omusolo. Nifiro Munnayuganda asolozebwako omusolo ali hoped enough. Era alina embavu ediwaayo omusolo for the next 2-3 years from now. Nyanza Sam, my brothers here, everybody, submissions for the good work you're doing. Sam, twire your objectivity first. Uganda, erina abantu obukaire 45. Uganda, omwaka bwe guwako, bebibalo ni URA batukoba nti erina value kyewali ese GDP tukayongera okyogera tukayifuna bulungi kigambo kya lusoga. Aye GDP nekitegeeza ebintu ebiva mu nsi mu mwaka ng'obitunze wafuna ssente. Tufuna biliyoni 3.7 n'obutundu nga 6. Sam, ku GDP eyo Uganda n'ensi mu idungu lya Sahara erikasinze kuwa musolo mutono mu nsi donna eri mu Sub-Saharan Africa. Omusolo Uganda gwewa guli 2020 ebibalo bitukoba by 2020 GDP tax ratio or tax to GDP ratio ya Uganda yali by 12%. Nti kwede cent obutabalika $3.7 bwa dola bobo difunie. Tax omusolo gulina ku ebitundu 14. Ino nero omuntu ategeere simple. Omuntu akitegeere. Nti value ya Uganda gyoliko bantu Uganda ekuze mu bitundu biteyina sente dino. Sente digikuziza kyetwalese kuba GDP ina contributions. Mubamu ebintu sente detusolozaano ng'omusolo abantu production byo bakoze. Kati kwebyo bw'obigaita omusolo gwaife go contributing only to 12% of the GDP. Kukwere ya oyobutabalika $3.7 bwa dola. 12%. According to the data of 2020. President yabakobanga they are celebrating 30 years. Ati they are stagnant. Besibira ku 12 ati. Yeah, 12. One time we were around 13. About 13 na beire oti ndibo na records. At least 12 point something. So Sam kati kitegeeza nti tutuwa musolo ng'ensi. Abaliwo omusolo nze Bone, Bossa, Solomon, Michael, iwe Sam, you're the only person again every financial year waba omusolo myaka asasulachi omusolo. What does this mean? Kino kitegeeza ki Omunnayuganda ali yayiwulira nti still you are away by the need of innovations when so senimba wagira but twire mu facts. The GDP tax ratio ungeka ali wansi wa 20%. Na benendi kusoma ku education zeba na highest GDP contribution yes budget at Denmark. Out of their 356 billion US dollars, they have 47% diva musolo. Almost coming to a third. Almost a third of their value. Balancing up and contributing up. You Uganda as a country, you're having a population that only pays up to 12%. As long as we subsistence economy, as long as it's really supported, as long as abantu bakalifuna ngo musolo wido muyaka kugera ku tax burden over deepening of the tax deepening ekayongera kuida ku bantu abatono abagusasula abali willing they are in the tax bracket, they can be traced. All others were already trapped into they pay tax. Abo bali trapped, you will continue to receive more taxes. So Katsam with all that to devising all means to distribute this tax. To whom? To the rest of Ugandans by being very productive. Bona bafune kubiye bakola bye taxing up omusolo. Ngabani abajo bafula productive. The government but the government has made Ugandans productive in many ways. The government has distributed money. You see, Emioga.
Paris development you see, model. Sam, The 200 billions in UDB. What else do you want? Ati Sam, tukatwire ku chetweta current account yensi je tuliku. Sawa dino olwaleero kituke kiseera nga Ugandans abalisasula omusolo na abalala abo. Bana siswire pay as you earn, asasula transaction to tomorrow money na asasula. But that tax then goes to sorry njako stage to ekitundu kyange kyeka muri tyenze nkozese way mu agagobako batya ifaba agago ni faba taramu. Astamuli awo mu byabe. Erewo ife kamuli like let me give my example for my village where I come from. Our GDP of my zone is zero. Actually, it is negative. You are not in production. We are not in production. We tutai omukolo ntuide samu mbese. Nobody in my village can supply eggs on a large scale to feed you. Neither milk, neither matoke, nor what. Either to jamkamuli mutamu. So that is laziness. It is not laziness, Sam. It is it's the inability of the population, you know. Also, ne laziness osobola ogitama at that level. Ndigezako kuwa kifaananyi Sam. Nti tax eri mu Kamuli town bwe bagisoloza aba council, tax eri mu Kampala, tax eri mu Mukono, tax eri mu Entebbe, eri mu Wakiso and what. So what is the ideal now when we are discussing issues of tax, Sam? How do we widen the tax base by relieving those ones who are already taxed burdened? Bona bawewere, they can remain with their taxes, but also now let's distribute. We have 45 million. The fastest growing population in terms of age. How do you attract the young population to become productive so that it joins the tax account of this man and he taxes them also? Just katonono simba wakati njakwirira. Solomon. Yes, sir. I have records that in Uganda we have 10 million potential taxpayers. According to the reports by CG URA months back, mwatukoba nti twatuuka ku 2 million. Tidiwa twatuse ku 2 point something. Why is the 8 million not paying tax? Nti bona akuba nti the few nti twalinga ku 1 mwakolawo science wachi twatuuka ku 2. Why others not paying tax? Boni nga boni bwakobi buba busobozi Obuola asasula. yes aye But record is potential taxpayers in Uganda, they are 10 million. their potential, that means they can actually get to a level where they can produce, where they can contribute. Mpegano nga government tukoze eki. Government elini policies like import substitution. Ebintu nakati ketukozesa okutoola mu enyama Kona kava Toothpick. kona kava kulia juice gwonwa byona biva kulia because you don't support local investors. Abali wano kyendi kuidako ettaka lyaimu liri kuki liri ku miti and bushes. Now what is government saying? He's saying, okay, let me slap an additional tax on all the juices that are coming in, so that the juice that is locally manufactured here, if nakatale aliri omuyembe asobola okufuna akatale kwaki k'omuyembe. So you've had policies where we are slapping a 30% to akoba nti juice alina okubaamu at least 30% or more local pulp. But then that is ekitegeeza nti we tunaakoba 30 era kidatuka ekiseera bajongeza okuva ku 30 bagize ku 40. It is going to be a gradual process. But then you can't begin. I think that's not a solution. Bona, you may believe with me or not. I'm a young economist, but then I can understand this. You've not trained Ugandans to produce their own. And you've not seen Ugandans producing. But then you say, let me tax what is coming from abroad so that Ugandans will find it more expensive. But then they don't have another alternative. Don't you think it is olikubonya abonye omuntu nga yazira shakola John? I'd just like to comment on that. I think
you cannot generalize that Ugandans don't know. I mean production. Take an example of how many people are doing kombucha in their backyard. I know when it comes to natural juice as a food scientist, it is more delicate than kombucha. But that doesn't mean that there is no means, simple means, Jebasobola who producing a juice oil. Abawa. Baba basobola producing a kombucha, bushera. Najiteka ku market, nebeera ko 6 months abantu nga bagula. It means the potential is there. Naye maybe challenge endala weyinza okuva. Maybe abantu baagala oli kyakoze nange kyemba nkola copying. Muvyoga mboke bwaba akoze ekyo nze kangezeeko okumodifyinga bwenti mwena ne mutabeera mu line oyogedde ku myezi omukaaga. But why is Ugandan businesses don't last and they don't see their first birthday? Thank you so much. Some obuziza omuntu omutuufu kukibuuza ekyo. Mbeera ni obubaka producer ndowooza idda kunteera ku ka graph ako. But kyokobye businesses mu Uganda difuna ebizibu bingi ino. Ekisooka omunauganda edda kukoba nzira capital. Ekyokubiri omunauganda akobe nzira musolo bajja kuntakisinga omusolo. Ekyokubiri omunauganda ayenda kukolera wantu nga omutindo gwawo tigutuukana na byalikola. So there are so many problems why Ugandan business don't celebrate the second birthday. However, even others even first. Even a study yakolebwa aba Makerere University Business School nga babita mu kitongole kya Global Entrepreneurship Monitor. Bawandika bakoba nti Bannayuganda leero we batandika business. Omwaka ogwidda omwezi guno business tojadisanga. There are so many shocks bakopinga, of course. Singa bukuru capital, law innovation, ability also to sustain the business. Chetulikweta obo resilience. Business entrepreneurship ti abantu bali faint hearted. Omusolo gwe guidamu n'olumuka we don't regard you as an entrepreneur. So, but what are some of the things that really vital? For example, of course, moves byesobola okwadressinga kusomesa abantu kuba very resilient, creative and also kuba innovative. People have been innovative, but for me I've seen some the biggest thief who have stolen the idea, the business. Let me not call it a thief, but the biggest burden. It is the tax that come to local, small, fast starting businesses. No. Actually, ngoka alikumalayo. 90% of Ugandan businessmen and women are informed. They are not in the tax bracket of URA. Oh, the URA, but you know URA doesn't go to ask people if they are paying tax or not. You go to URA to tell URA that Sam, I want to start paying tax. I need a tax identifying number. You will never make a business tomorrow, and then URA comes and say, you man. Of course, it can come through their enforcement and, of course, the city council authorities. Those ones, they may come. But for purposely, the fees, the dues, the local trading license and stuff, not the business. You are categorizing emisolo abali kutuuliriza. Sam kino kyonna tugenda tutusomesa abantu. Ndala nga tuli mu national debate so one ebayo kyetweta pay as you earn omusolo business webanga ya registeringibwa n'aba URSB yakozesa abantu URA kukozesanga agent waayo okusala kwa abantu bano omusolo buli afuna mitwala 35 nakwira wangulu 350 and above you attract 30%. The business itself, when it makes a profit, it attracts a 30% corporation tax, which you pay after you've gotten
a tax identification oli kuntwala mu URA baida kuba ati nkolera URA oyinza omayizanga ofunyeeyo omulimu banaiba bange so ningiza ere nabona so kat some at the end of the day most of the market vendors, most of the roadside people, they don't pay direct taxes to URA. The taxes they pay there could be market dues, impos, 18%, value added, then they may pay that implied tax. But preparing the now you've filed for returns, you go to URA, they even assess you, then they tell you you are worth it, so we have given you a number. So every month, file for your taxes. Ugandans, some of them, they don't do that. So some, this narrative that... Those are the majority. Those are the majority. And the challenge is that, again, they are the most failing businesses. So, Kosimba wakati, producer nga kunkubandi katusoke tumule muku, tulija kubatenga tuira. Manange, aliyeyo, nenda nsobola okutegera we tuli kwogera ku bikutuuka tuyinza okuba tuli kwogera n'abantu bava ku planet yindi producer ejja kunteerawo namba yange ya WhatsApp ejja kumpeereza obubaka wano ku WhatsApp obulimu abalikola business nze mbeere ndibasaasira nga nkuba nti abasadde bana baliwala we batoola omusolo ku business edda akatandika government tebawa ku holiday me baloko investor nti nebiri balemesa bona yakoba ati bizibu bindi ndija kwira musundu kyaife ekisembayo ida kwogera ku ninze ku WhatsApp wano onkobere buzibu kibe muli kwaga nenkola ene nakola oba muli giringirira nga kyona kizibu ninze Sam Masiku. Nkweyanziza iwe akalinife nize Sam Mwesigwa twagane ku mitimbagano gyaife egy'enjawulo wano ku Baba TV Uganda. Program on the platform buli lwa balaza okuva essaawa 4 paka essaawa 6 gw'obwire era nenda kutegeeza nti tudda kwongera okuba ate nga tugyongeramu ebirungo as time goes on sobola okuba ate nga byonna byonna tubikola kulwaiwe omuboni waife oyongera okuba ate nga kyobona okifunamu so nenda kutegeeza nti otava ku Baba TV buli wediweranga ssaawa 4 okuva ku lwabalaza paka ku lwokuna tubaawo program z'eddendawo diraganaku tusobola okuba ate nga tukulaga ebiri kutambula mu nsi mu kisaawe eky'ebyobufuzi kosekaali ebbugumu lingi ino mu nsonga edda abalijjo abesimbyewo kalulu akayala n'abanamukago gwa iPod buli muntu ali kwogera ebimusanusa n'ebimubisaawo n'ebinamwongera abawagizi mu kibiina kye twongera okuba ate nga tubasabira tusobole oba successful mu studios ninamu ab'ekitongole kya Uganda Revenue Authority okwinonoola ku nkola gye baleese enkola ya science okusoloza omusolo n'abamu ni senior economist wange Bone Kagaba kuva naye wano nantiisa nankoba nti Uganda twakaba mutima gwange nakuba nti oyo mpozi nga amafuta gatuuse kunkumisa twayitirijja musoniwa ntwa professor nga dum yakuba ati mwetegeke mwesibe ibiri madisano galito na musimbe ayitidwa mule kulima kubanga ensigo dabbeyi mwidagula ebidandali nga babiguze lwaleero kubisimba olw'eggulu mu bisuule mu mad bono bero limaliriza. Yes, mbaire kumaliriza. Nti above all the taxes ediriwo the ideal thing is to pay tax and the URA is okulingirira emiwaato egy'endawulo Abannayuganda gye basobola oweramu emisolo nga URA eweefuba yanoonya akadinisa kano nti Abannayuganda be balumukiranga wano tumantewo Abannayuganda beeralumukira wano baazibawo. As the government done its best nti abawo ab'omusolo boona bafuna what they pay for according to you.
abali mu Uganda abasasula omusolo they will take long time to get worth of what they pay for. Bali bokobye bala abatono bewatuko boti abali mu bibuga. Abali mu bibuga because government buti erina ikatala eri okuplaningira abantu alina okukairana na butaano nga kuliko n'abo abasasula omusolo. This population growth is also not matching with the GDP growth. Filippo a producer wanga producer ondooza alina kantu kankeneza atulaga abantu baife as we debate this nti Sam eiwanga tiriri nga ku speed n'abantu nga bwe balibula population gye tuplaningira mu buwumbi 37 nnene ino ku sente de tulina olwaleero bali kwogera ku debt distress mu Uganda nti GDP debt ratio esuise era bayinza n'otuta mu red zone nga titukairayo kwewola. Why? You are able to collect 26 trillion this financial year. 25. You pass a budget, you discuss and pass the budget of 48 trillion. 48 trillion minus 25, you get a deficit of revenue. Which you are going to force yourself either to internally borrow from commercial banks or to go outside and borrow or to beg by getting donations and grants to fund your budget. Sam, this economy has been supported by the following things, work remittances abroad and the few small revenue that you are collect. Okay, the large, as Ugandans may want to hear it. If you are having now cases of Ebola emergencies, which were not on the budget, they will attract a supplemental. Sometimes you get donation. Sam, I don't want you to endalegwe mu numba yo otandike kujasabiriza neighbor kuba mbere mu waya bulungi mchofu nekizibu kyenda. You need to be ready for emergencies. We don't know how the Ebola case will go. Kati ndifu wachifaananyi kino Sam. Today, if you are a country called Uganda, with the population growing at 3.3%, with the GDP growing in negative, by the way, over wachitegeire nti tulijja growing a bit slower than ever before. Not Retulina. GDP is going to grow like by 3. You can't tell me now and banks. There is no way you can borrow money at 24% when your economy is growing at 3%. You will say the entrepreneurs that's the resilience. They are going to take their product. Banks will take them because you can't invest in an economy which is growing in deficit. And for you borrow money at a 24%. So to teola. Be very innovative. So Sam, I'm just making my point. Those are all contexts. So Sam, if you're tasking URA to tax Ugandans to a tune of getting 25 trillion, where are they? How have you prepared Ugandans to be able for URA to meet them from? Those are the programs I've told you government has allocated money. Thank you. People in circles down to the local person. Thank you. Those are very good interventions. Production centers. Those are very good interventions, and we thank government, Sam. So issues that distort those programs, we don't want that money to be stolen. Let it go down there. So that if URA has heard that some people in Misindwa have an organized group, they have some good income to tax, they are adding value to their products, they can rush there and tax because you've been supported. So unless some such things happen, Ugandans who are already taxed will continue to bear the tax burden even more, because URA has an assurance that Bonnie will pay all the types of taxes. I can pay per as you earn, I can pay withholding tax if I do a consultancy, I can do so many taxes because they have me. Okay. So just to finalize, so this is what we need to do, Sam. Business to ease now, URA has come up with the science innovations of determining what percentage of ingredients do you have now to tax. This is what they should do. Support these entrepreneurs. Actually, even the ones in informal sector, sweet talk to them, but they are registered in the businesses. Teach them tax education. Teach them the reasons why they should get formal to do business. From there, then you will do that. But some, I was here still and also say that if government just leaves people to continue in their informality, they will say you don't owe us anything because you don't teach us, you don't invest in us, we look for the money and we can't come. So it is very hard now for you even to collect money from the informal sector. John, bona yogere ngo mulingiriro oti. Kansubiro oikiriza genya nibyako.
mpozi engeri yo kyokuba nti kyetuliringirira nti musoloza omusolo era ogwemi gwakusoloza ayi kikyemwagana by the way wansi eyo bemusolozaako omusolo maybe kazoke nkometinge ku kya tax education wetwogerera kati URA ekoze effort okulaba nti nno esomesa abantu ku bintu ebikwatagana n'omusolo kyomuntu kyasasula bw'oba olimu eno bizinesi kikyosasula dibwosasula weewandiisa otya ebyo byonna era n'okutuusa kati nga programu eya tax education expandinze n'okukolawo baspigita tujenge ndoza mugimanyi tujenge netambula okukola tax clinics mu bibuga ebyenjawulo naye kugamba nga bwolaba nti population eno oba abantu ab'okutuukako bakyali bangi awo wetuyinza okulaba nti kale kyetaaga ne kaŋŋambe nti abali ku sayidi eyayiwa ekola omulimu ogwo nabo maybe beeyongeraku John nekirala ngaokunnyonnyola ekyo tukimanyi bulungi nga bannayuganda nti mulina abantu mu Uganda muno nga balina okuwa omusolo naye nga tebawa musolo because of two issues abamu mubatya because they hide mu first family n'abamu tebawa musolo lwakubanga on political ngambe ntya they have political protection. Is it true? Eyozi kituufu mbuuza lwaki kubanga ffe tukimanyi nga bannayuganda mwekimanyi nga bannayuganda naye omusolo gwonna ogusolozebwa mu ggwanga gusibuka mu mateeka era bwe tusoma mu constitution nyinza obutakotinga article etuwera nti tewali musolo gujja kusolozebwa nga teguvudde mu mateeka so okujjako nga namwe mugamba nti waliwo omuntu ali above the law in this country naye bwe waba nga tewali muntu ali above the law then abantu nga kutasobola ati amateeka mugakwata naye gaapulayinga nnyo ku bano bamwanayinki bano bemunyegereza naye bali ba big fish ate nga bebasinga okukola business abasinga okuleeta sente nyingi oziba eriiso limu n'oyitawo naakola business omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ndowooza kangendeko bwasolomye kyomoni nkulabye owandiika neŋŋamba nti ndowooza agenda kugamba nti kituufu mwebali mu Uganda ekyo ti kituufu kuba as URA we treat all people fairly and we try to create a level ground kituufu eri abalina incentives ate nga diva mu gavumenti abo ndowooza ate kiri mu mateeka gavumenti ya Uganda yaikiriza nti bano tubawaire holiday ya myaka giti ayi mwe mulingira awo timukobamu okuntya ono gavumenti yamuwa incentive aye tufiirwe sente edifaana tidwa incentives okubitirira kisinziira gavumenti kyeringirire mu maiso nkoba imwe nga tinimu omudigaba aye mulingirira abalina incentives abenda omwakoba oti obungi obwaba n'abalina incentives twandibe tusoloze ekyankanasi era buli mwaka tukola ki tuyidi sente oidi kyolina okutegeera nti much as they have these incentives we actually follow them. You assess also them they actually audit them whenever there is need. They are audited so that progressively tubona government etegeera nti eno incentive gye yawonu eri kujja kuganulwa igwanga because in most cases when they are giving these incentives bali kulingirira mu maiso igwanga lirijaganulwamu. Maybe some okwongera ogondezaamu abali kutubona omwami kyalikoba incentives badigaba mu bintu byandawulo eryo kyetweta tax holiday esinga otawanya abantu kyembanga mwami Sam gy'olijja okubanga okukola amata kamuli ebuyende emukono 10 years
but some particular tax they say this particular tax, maybe capital gains tax, maybe profit, yes, less, because you need to grow, you need to support growth. 30% of the corporation tax for 1 year. As a tax incentive. Other tax incentives come as a result of the exemptions. In Uganda, backbone of the economy, agriculture, that has been so. Every kid on the block knows that. That if you are a farmer, a good commercial farmer, importing a machine from UK, from London, from Korea, coming to Uganda, you will be exempted from paying tax. Or that machine will attract a 0% tax. Then it will be either exempted or zero rated. So kati omwami wayogera ku incentives abatamana Uganda balina okukitegeera nibani and whenever okintu ekyo ekibaawo nze ndijja ku encouraging aba entrepreneurs ababeezaawo economy by you are to know. And also to report those ones. There are those ones who walk over disguising as if they are exempted or not. But it is true. You are a vivawa. Probably that's the challenge. And the issue, the debate has been on the blog. I'm going to report to you, Solomon and the friend, that you people, you give the foreign investors more incentives in form of tax holidays, in form of exemptions, and you leave Mawanda of Kawempe, who has come to you and he needs, you say no. For you, Mawanda, you have to pay tax. Maybe after that has been the debate on the block also. You know, abantu babawade taka mu industrial parks. Fete batu wataka bana Uganda kola business. Because also the incentives can come as the result of free land in the industrial area. The government can even develop for your place. Then it comes to tax, they give you 5 years holiday and exemption. Ebindi kwebezena byendi kunonya nti singa mfuka local investor we research he can start produce. Obe no mukono nga ali kwogera as we wind up because we almost done. Chebaya commenting upon tudayera wali muteeka. Buli kimuteeka. Kubanga bwogamba nti nno foreign investor yafuna local investor tafiibwako eteeka eryo liraga requirements oba conditions ezirina okubeera fulfilled. Oteekamu gwe nga investor sente meka nga gavumenti etunulira nti bw'oba investinze above 1 billion. It's above 1 billion you qualify. Effect eyo egenda above 1 billion. Yes. That doesn't help local investment. It's above $1 million. Yeah, above 1 million. That doesn't support local investment. Because nze nja kutandika, I have 200 millions nakuba kukyalo ndiwo. I feel like I have a source envelope of 200 millions. The same time you had just that low. Yeah, to malirize. The MPs work on the laws. So I think we have a lot to discuss, but we are just short of time, and we believe for another engagement. We believe for a lot of time to discuss this. Nenda basaba. Songa cha Uganda Revenue Authority bali wale nakawa na wali ekitebe ekikulu, and even other regions. Idinda, Eastern, Western, Northern, at least they are distributed. Or you can visit them okubabuza ku bintu bino ebindi. Kubanga ebiseera ebisinga we play political games and we have politics as food on table, politics food in the kitchen, politics money in pocket. Atuamalizanga when we are doing our businesses bitukuba. That's why often we bring such engagements so okubatenga tegeera. So osobola okwongera okubatenga obafuna abana Uganda tuongera okubatenga fena tuwa omusolo. Let's just have each 1 minute as we have our parting remarks. Let me begin with John. Say Jim. Sam. And the parting shot yange eri nti buli nsi webene ekula. Omuwendo gw'okukula kuba kuwa musolo.
so ne twebaza abantu abo abawaayo okulaba nti eggwanga lyaffe likula ate tukubira omulanga buli omu awe omusolo ogwo gwalina okuwa bagamba bw'obeera nti nno waliwo omusolo gwolina okuwa guwe tusobole okulaba nga tuzimba ensi eno eve mu kusabiriza eve mu kwewola tulabe nga tuteekawo obulamu obulungi mu maaso namwe muwaayo omusolo mwabagusoloza tuwaayo se thank you omukulu webale ino bwana Sam. For me, all I would say is as a taxman nenda okwebaza abawa omusolo mwena mwena tusiima era igwanga lyaife nimwo omuliri bezaawo ebizimbe ebirijja emulago wa look at Mulago, the way they are building it, look at the roads edosente daimwe era tubeebaza era mbakutira nti mweyongera okusasula omusolo. As an investigator, I don't want you to be my client. Hey. Yes. You want to have few clients? I want to have very few clients. So if I'm your boss next time, I will say you have few clients, you don't have a job. Please go. Then probably I'm being very effective. Hey. To answer Sam and my brothers, thank you for being part of this. My parting shots. You can't collect tax in an unproductive, huge population. My appeal to government, attract more Ugandans to do local investment and entrepreneurship. Tell them to beget for more. Tell them the value of paying tax to their country. When they pay their taxes, mobilize it very well, keep it safe with accountability of value. So that there is no tax leakages that we hear, so that when Ugandans pay their money goes to better use. That is one. Secondly, if there are startups, dear government, that have started, design a tax proposal in form of enabling them for some time, maybe after 1 year, so that they become very resilient, build up, move up the ladder and be taxed. That one you're going to enable URA to collect the 26 trillion or 25 within only 2 quarters. Unless that one is done, many people are going to evade paying tax and they will avoid paying tax because they are tax burdened. Abana Uganda banja baliwo omusolo n'abalala abo, they would wish so many other potential Ugandans to join in the form of being better entrepreneurs basobola okuwa omusolo. Tweyanziza n'abali kutubona mwebalino mwebalira. Beyanziza mwebale okuba ate nga mufisi sawa kene mwatwegettako ni watu weno okuba gyotandikire paka n'essaawa eno. I count this a pleasure to have you. Ni mwebakama baife abatubona mwongera okuba ate nga mutubona, twongera okuba ate nga tuzimba iwanga lyaffe. Nenda kusema kumaliriza nga nkuba ekintu kirala kyomuna Uganda tunoonya ebintu ebireeta esente mu nsawo ddaife bye tube tuwaine ebiseera. Ebintu bitaleeta esente biwa akaseera, but don't so much prioritize it because money is the engine of life. Niwe tuna discussing ebintu ebindi ng'ozira esente odamaliriza nga ozira bulamu. Because if you don't have money, you don't have life. You don't have what to spend. So let's work hard to have money. Nibyo tuwe sente mwena mudikolese nga tudibona. Nize Sam omwesigwa. Latese ebyabazinga wabusoga. William Wilberforce Kadomula Gabulana Diop okuna. Funvu ebyanda n'ebyanda.